Namaskaram to all of you. This is Dwarakesh from Hayagriva's Silk House, crafting Kanjivarams since 1905. I welcome all of you to this week's episode of Dwarak Picks. As always, I'll be showing 5 favorite sarees of mine to all of you in this video, and I will also be telling why those sarees are a favorite of mine. Paklama? So the first saree which I'm going to show you, this beautiful Korvai Kanjivaram. இது பார்த்தீங்கன்னா இது பாடியில் வந்து ஆரஞ்சு அண்ட் பார்டர் பல்லு அண்ட் ப்ளவுஸில் ஒரு மாதிரி பாக்கு கலர், ப்ரௌன்லேயே ஒரு மாதிரி டார்க் பாக்கு கலர். இட்ஸ் எ வெரி வெரி அன்யூஷுவல் காம்பினேஷன். ஆரஞ்சில் பாக்கு இப்போது நம்ம பார்க்கவே முடியாது. இட்ஸ் எ வெரி வெரி விண்டேஜ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரெட்ரோ காம்பினேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபுல் வியூ ஆஃப் த சாரி. பல்லு இஸ் ரிச் அண்ட் யூ ஹேவ் திஸ் டைமண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ பேட்டர்ன். அந்த ஜாமெட்ரிக் பேட்டர்னில் டைமண்ட் இருக்குது. அந்த ஒரு டைமண்ட்குள்ளேயும் அந்த கண்ணு பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இன்ட்ரிகேட்டாகவும் இருக்குது. And on both the ends of the pallu நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we have peacock ஒரு மாதிரி தலையை திரும்பி அதனோட பேக்கில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன். அண்ட் ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகான இந்த ரெட்டப்பேட்டில் you can see ருத்ராட்சம்ஸ் on the upper strip and in the lower strip. இதில் ஹைலைட் என்னென்னா அப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து ருத்ராட்சம் கீழே இருக்குது. அதுக்கு மேலே there is a wavy pattern called நெலி. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஒரு பிரமிட் மாதிரி ஒரு டிசைன். அண்ட் லோவரில் அது அப்படியே இன்வெர்ட்டடாக இருந்தாக்க எப்படி இருக்கும் அது லோவர் பேட்டர்னில். இட்ஸ் a very very different concept which used to exist in the weaving in those days. You can't see these kind of concepts nowadays. And coming to the body, இந்த பியூட்டிஃபுல்லான வைப்ரண்ட் ஆரஞ்சில் ஒரு நல்ல ருத்ராட்சம் அண்ட் ரெட்டை மாங்காய், அந்த ரெட்டை மாங்காய் பேட்டர்ன் அண்ட் ருத்ராட்சம் இது வந்து பட்டில் இந்த சேம் ஷேட் அஸ் தட் ஆஃப் திஸ் பாக்கு ப்ரௌனில் பாடியில் வருது. பார்க்கவே ரொம்ப அமேசிங்காகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஹவு ட்ரெடிஷ்னல் காஞ்சிபுரம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் கலர்ஸ் வில் பி. திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு அ ரெட்ரோ காஞ்சிபுரம் வில் பி. அந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் இது. அண்ட் பிளவுஸ் ஆஃப் திஸ் சாரி பார்த்தீங்கன்னா சேம் பாக்கு ப்ரௌன். சச் அ பியூட்டிஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட். So the reason I picked up this saree is not just because of the traditional design, but because of the color combination and the same pattu buttas in the same color as that of the border, which is a paku brown. So that's the reason I have picked up this saree. So the second saree which I'm going to show, this beautiful dark olive with a lavender. This is also a very unusual contrast. So you have this ganda berunda or this irudale pakshi buttas along with this mango buttas on the body. irudale pakshi வந்து ஸ்மாலாகவும் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இந்த மாங்காய் புட்டா இது ரெண்டுமே வந்து பாடியில் வருது ஜரிகையில். அண்ட் பல்லுவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டின்குள்ளே ட்வின் பீகாக் இருக்க மாதிரியான ஒரு டிசைன் அண்ட் சென்டரில் ஜாமெட்ரிக்கான டைமண்ட் பேட்டர்ன் விச் இஸ் க்ளோஸ்லி கிராஃப்டட். அண்ட் ஆல் தீஸ் கிவ் அ வெரி ரிச் அண்ட் அ கிராண்ட் லுக். அண்ட் பார்டரில் அதே ஹார்டின்குள்ளே அந்த ட்வின் பீகாக்கும் ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பார்டரில் இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா பல்லுவில் வந்து பாடியில் இருக்கிற டிசைன் தான் யூஸ்வலி வரும். That's the traditional thought. So அதே மாதிரி அந்த heartine with twin peacock has come on both the ends of the pallu also. So this is the blouse of this beautiful Kanjivaram, a nice olive with a lavender. So the reason I have picked up this saree is for the design and for the color combination. So the third saree I'm going to show you is this beautiful varisepeti design. Body பார்த்தீங்கன்னா nice red borderல நாகப்பழம் shade or a snuff brown னு சொல்லலாம். And you have this varisepetla, you have all the design. You start with a moggu, and you have a kamalam pattern, and then you have this valayal kind of a pattern, chinna peacock, again the valayal repeats, and then in the last we have a strip of the same kamalam. This is how traditional Kanjivaram borders are basically designed and crafted. So the body is plain, it's a Korvai Kanjivaram. This is the full view of the saree, and we've made the pallu a little smaller because the border is big, and you have variety of Kanjivaram elements on the border. To have the attention all on the border, we made the pallu simple. It's a rich pallu, but we made it little smaller, and it has geometric patterns connected with small floral patterns in the center. And we have this kadir or a kind of a floral pattern or a flower, chinna flower irukku and mari pattern on both the ends of the pallu to give a completion, to give a start and a completion rather. And this is the blouse. So the reason I have picked up the saree is primarily because of the border design and the color contrast. Red with a kanchana or a snuff brown is an unusual color contrast. The variety of Kanjivaram vintage elements that appear on the border, that too in a varisepeti, is the highlight of the saree. So these are the reasons I have picked up this saree. So the fourth saree which I am going to show you is this. This is also another unusual contrast. You have a brick orange or a rusty kind of a shade on the border. And body is plain, whereas the body color is a nice mild peach. I would say it's not an onion color, or it's not a bright peach. It's a mild peach. The border is just about 4 to 4.5 inches maximum. You have this peacock patterns, and it starts with a nice mogga and flower, and in the middle you have a peacock pattern in jari on the border, and the same elements that come on the in the first
2 rows. It repeats itself in the last strip of jari as well. And coming to the pallu, you have a diamond kannu pattern in the center with floral and rudraksham patterns on each sides. And this is the blouse. And the reason I picked up this saree is primarily because of the color combination. It's not a baby pink, it's not a peach, or it's not a rosewood shade, it's not an onion shade, but it's a different pastel combination that, especially this rusty shade, complements the body color so well. So you can say it's a peach with a mild onion tinge. That's what I can say, and because it's an unusual color. And so that's the reason I've picked up this saree. So last but not the least, as I always say, this is a beautiful, simple Kanjivaram. It's a self saree. That is, the saree has same color throughout except for the blouse. That's the highlight. You have a rettapete with a mild strip on both the ends. You have inside those strips, you have a rudraksham pattern, and on the body we have this Naya Paisa Butta, which is also old design, and in jari on the body. Such an amazing saree. Blue always has its magic, I should say. When you open, it just lights up the whole mood and the aura of the place, especially with the vintage designs like the rettapete and rudrakshams and these Naya Paisa Buttas and jari on the body. I don't know what else to say. Silk saree lovers, you should just grab this saree. And coming to the pallu, we have a nice geometric pattern in the center as always, with Irudalai Pakshi designs on both the ends of the pallu, because pallu has to start with the design and end with the same design, and in the center you can experiment little bit. The Irudalai Pakshi appears on both the ends, and this is the blouse. So you have a nice Rani blouse for this amazing blue saree. Why should you think? Just grab this saree right away. Such a beautiful design and color contrast, and needless to say, that's the reason I've picked up this saree. So in the blue saree order, we come to the end of this video, and I believe that you would have liked all the 5 sarees which I have shown in this video, and all the sarees are unique in color combinations or in design. And mind you, all the sarees are made up of 1820 denier silk yarns, and that belongs to a breed called filature, and that's the top notch in quality in weaving of Kanjivaram silk sarees. In the sarees ellame www.highgrivasilkhouse.com la irukum. Adula poi neenga explore panni vaangalam. Or you're more than welcome to visit our stores on the GN Chetty Road, T Nagar, Chennai, TK Nambi Street, Kanchipuram.